네 명 중에서 한 명이 저한테 오더니 아빠 우리가 아이스크림 먹어도 돼요? 라고 했습니다. And it was easy to say, no, you can have ice cream tomorrow. 내일 아이스크림 먹어 라고 했습니다. But there were other times Brianna would come to me 어떤 때는 브리아나가 와가지고 and she would say, Dad, can we have ice cream? 아이스크림 먹어도 돼요? 아빠? 10 minutes later, Alyssa would come. 10분 뒤에 알리사가 오더니 So now we have 1, 2, and she would say, Dad, can we have ice cream? 같은 질문을 아이스크림 먹어도 돼요? Later, David would come. And David would say, Dad, can we have ice cream? 데이비드 역시 아이스크림 먹어도 되냐고 물었습니다. And then later, Emily would come. Dad, can we have ice cream? 에밀리도 역시 같은 질문을 했습니다. Now I have 4 requests for ice cream. 세 명 다 모두 아이스크림을 요청했죠. And as a dad, I would say, wow, my kids really want ice cream. 그러니까 제 입장에서는 와, 내 아이들이 아이스크림을 진짜로 좋아하는구나. And I would usually give them ice cream. 그래서 제가 아이들에게 아이스크림을 주었습니다. You say, Pastor, what are you talking about? 여러분들은 지금 이러시겠죠? 목사님 지금 무슨 말을 하려는 거지? Okay, we have God in heaven. I'm just going to say God. I'm not going to try to draw him. I don't want to be disrespectful. We have God in heaven. 천국에 하늘나라에 하나님이 계십니다. Okay? And we have all these Christians down here in 강릉 믿음 침례 교회. 우리 교회에 저기 그리스도인들이 이 땅에 있습니다. Okay? And we have all these Christians and they have a pastor or they have a leader. 우리는 이제 교회 지도자로 목사님 한 분 계시고 우리 성도들도 있습니다. And we gather all together at church. We all share our prayer requests. And then one person prays and talks to God. 우리 성도들이 모두 이제 모여서 한 명씩 하나님께 기도를 드립니다. Wouldn't it be better if everybody would talk to God and ask God, please grow our church? Please help our church? 한 사람이 모두가 하나님께 이제 기도를 드리고 우리 교회를 성장시켜 주세요 하나님 이렇게 기도드리는 것이 낫겠죠. There's 2 ways we can apply this. 우리가 이제 응용할 수 있는 2가지 방법이 있습니다. The primary way we apply it, which is what I want to challenge you with tonight, is we need to individually be praying at home on a regular basis. 그러니까 여러분들에게 이제 한 사람씩 드릴 긍정 과제는 집에 돌아가셔서 개인적으로 기도를 드리는 겁니다. Don't rely on me to pray for you. 저에게 의존하지 마시고 여러분들을 위해서 기도를 하세요. I could tell you I pray regularly for the church. 저는 늘상 교회를 위해서 기도를 합니다. I pray regularly for each of you by name. 저는 여러분들 한 명 한 명 이름을 대면서 기도를 합니다. But I'm only one person. 그렇지만 저는 한 사람일 뿐입니다. And it was hard to turn down when all 4 kids would say, Dad, can we have ice cream? 모두 제 아이 4명이 모두 아이스크림을 달라고 했을 때 그 요구를 거절하기는 어렵습니다. And if we're all consistently praying and asking God, then our church will be blessed. 우리 교회가 복을 받을 수 있는 교회가 되는 건 우리 모두가 항상 늘 변함없이 기도를 하는 겁니다.
Here's the other way we can apply it. 두 번째 방법이 있습니다. And we won't do this every time. 뭐 항상 이런 식으로 하진 않지만 But, and some of you are going to say, oh, Pastor, that's the American way. You're American and you're just wanting us to do it the American way. 여러분들 중에는 이렇게 생각하실 수도 있어요. 미국인이시니까 목사님이 미국인이시니까 미국인 방식대로 하는구나라고 생각하실지 모르겠습니다. I don't believe there's a difference between American and Korean way. 그렇지만 저는 뭐 한국 방식이다, 미국 방식이다 이렇게 생각지 않습니다. But there is a difference between the world's way and the Bible way. 그렇지만 세상의 방식, 성경의 방식에는 틀림없는 구분이 있습니다. And sometimes I think it's important as a church that we take prayer requests as a group, but then we divide by two and each of us pray. 저런 식으로 이제 그림에 나왔듯이 그룹을 두 명으로 이렇게 짝을 지어서 이제 기도하는 방식이 또 있습니다. And as long as it would take one person to pray, we can all be praying. If we divide into small groups. 우리가 작은 소그룹으로 나누는 겁니다. Does that make sense? So while I'm praying, So yeah, you can pray. if Debbie and Alyssa are a group, 아리사와 데이비 자매님이 이제 그룹입니다. and Hyungjinim and I are a group, 두 분이 그룹이고요, 소그룹. then while I'm praying, Alyssa's praying. You are praying. No, we're praying as a group. They're in another place praying. 이렇게 각각 그룹이 기도를 합니다. And so while I'm over here praying, Alyssa can be over there praying with Debbie. 여기서 Two separate groups. 이제 그룹이 나눠가지고 나눠서 이쪽에서 이제 소그룹 한 그룹은 여기서 기도를 하고 다른 그룹은 저기서 기도를 하고. And so please understand that there will be times when I'm going to ask us as a group to divide up. And ladies go into the fellowship hall and divide into small groups and pray with each other. And the men will go someplace, we'll divide up and we'll pray. 뭐 제가 하고 있죠. We are doing that kind of. There will be times when we have done it, but we will do that sometimes. 네, 우리가 이제 일요일에 남자들은 여기서 기도하고 자매님들은 저기서 기도를 하고 그런 방식으로 기도를 하고 있고. 네. I wasn't following. 그런 식으로 해왔고 그렇게 할 수도 있다. 그런 경우가 있다. 기도를 더 속으로 나눠서. 나누려나 보네요. And I'm not trying to offend anybody. 저는 다른 뭐 여러분들 기분 상하게 하려고 지금 말씀드리는 건 아니에요. I simply want to get more requests up to God. And the more people praying, the more times the same request is going to go before God. 그러니까 뭐 개인 하나하나 모두가 하나님께 기도를 드릴 수 있지만 소그룹별로 계속 하나님께 기도를 드리는 것도 좋을 것 같습니다. Now this is just common sense, but I think we should be able to find a Bible verse for it. 우리는 이제 그렇지만 성경이 말하는 방식대로 하는 게 좋겠어요. I don't know if there's a Bible verse or not, but I think there should be. Maybe in the book of 2 Daniel. 스스로는 보면서 기도하면 하나님 원하시는 Huh? If there are 2 or 3 people gathered together, there will be God with them. Right. This step first. Yeah. Right. And that's talking about God being present with us. But that's not talking about prayer. If we are individually praying, I could stand up here and I can pray, and you all can pray along with me, but you're listening to what I'm praying. You're not individually praying. If we divide up into 2 groups, then we have time that everybody can pray because we have multiple people praying at the same time. 앞에 나와서 기도를 드리면 여러분들은 듣고 저는 기도를 하고 뭐 이러는 방식도 있지만 소그룹으로 나누면 각각의 사람들이 그룹 나누어진 데에서 각각의 사람들이 기도를 할 수 있습니다. So let's remember as a church family to pray. 뭐 기억하십시오. 교회에
성도들로서 기도하는 걸 잊지 마십시오. We need to take this prayer request every day, and we need to pray for it. Not the whole thing. Take it one section each day, but let's regularly pray for these requests. 이 기도 제목을 가지고 매일 기도를 해야 합니다. Okay, it's a few minutes before 9. Dee, is there any cleaning that we need to get done tonight?